البحر الأحمر يعتبره العلماء مستودع للتنوع البيولوجي في العالم. البحر الأحمر مصدر تقليدي للتجارة وسبل العيش والموارد البحرية. إذا لم تصلح البيئة البحرية فلا تصلح الأنشطة فيها. الموارد البحرية اللي فيه بتتعرض لضغوط كبيرة جدا. هناك العديد من الأحياء البحرية لا توجد إلا في البحر الأحمر. مشاكل الصيادين طبعا مشاكل كثيرة ومتعددة. تدمير أماكن التكاثر والتغذية والتبويض للأسماك، أو التلوث أو سوء الإدارة لهذه الموارد. The Red Sea and Gulf of Aden region is world famous for its unique biological diversity. Its ecosystems include a high percentage of endemic species that are not found elsewhere. Which also include many important economic fish species. The Red Sea and Gulf of Aden fisheries are part of two large, closely linked coastal and marine ecosystems. The Gulf of Aden has levels of primary and secondary productivity that are among the highest in the world. The flow of nutrient-rich water from the Gulf of Aden into the Red Sea to compensate for loss through evaporation is largely responsible for the high productivity in the Red Sea as well, especially its southern parts. Fish resources are considered a major source of food and income for coastal communities in the Red Sea region and the Gulf of Aden. The fisheries sector contributes to achieving food security and providing job opportunities for residents of coastal areas. يعتبر مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن الذي تنفذه الهيئة بالتعاون ودعم من البنك الدولي أحد المشاريع الهامة للإقليم. أحد أهدافه هو تعزيز وتنسيق الجهود الإقليمية ومساندة الدول الأعضاء في أن يكون لديها رصد مستدام وإدارة سليمة للموارد البحرية. طبعا هذا المشروع يأتي امتداد لمشاريع نفذها أو تعاون فيها البنك الدولي مع الهيئة الإقليمية. كان أولها برنامج العمل الاستراتيجي الذي نفذ في عام 2005 وكان من أهم المشاريع التي تعتبر اللبنة الأساسية لانطلاق الهيئة. أيضا نفذت الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي مشروع الإدارة المستندة على النظام البيئي سيم بروجكت بتعاون مع البنك الدولي، ويأتي هذا المشروع تتويجا لهذا التعاون المستمر والبناء بين الهيئة الإقليمية والبنك الدولي. The Red Sea is a regional cross-border resource. To ensure its resilience and sustainability in the long term, regional cooperation and coordination between coastal countries is required to reduce negative impacts on fisheries. Marine fisheries in the Red Sea and Gulf of Aden produce annual revenues exceeding $300 million. The sector employs over 100,000 registered fishermen, supporting over 500,000 of their families. It provides employment to many other people involved in related work, such as boat maintenance, processing, transport, and other supplies such as fishing gear and fishery products. To support the transition towards sustainable fisheries in the Red Sea and Gulf of Aden region, fisheries need to overcome many internal constraints to reach the required performance of management capacity, effective governance, and sustainable productivity.
This will be channeled through effective partnerships at local, national, and regional levels to enable and support coordinated ecosystem-based policy and management, including multiple mechanisms to enhance sector performance and achieve effective regional cooperation and coordination. مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن المعروف اختصارا ب SFISH هو مشروع تنفذه الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن PERSGA بالتعاون مع البنك الدولي. وهذا المشروع الهدف الإنمائي له هو تعزيز والتنسيق والتعاون الإقليمي وأيضا رفع القدرات لتحقيق التنمية المستدامة أو التطوير المستدام للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك إدارة المصايد الرشيدة وإدارة الاستزراع أو تربية الأحياء المائية الرشيدة في الإقليم. The project aims to enhance and sustain regional cooperation by continuing to develop PERSGA's data center for monitoring, evaluation, and knowledge management, and exchange to support science-based management of fisheries in the Red Sea and Gulf of Aden region. المكون الأول يركز على إنشاء وبناء وإثراء قاعدة المعلومات الإقليمية بالنسبة للثروة السمكية والموارد البحرية الحية في الإقليم، مما يساعد على دعم الإدارة المبنية على العلم. المكون الثاني هو يعمل على تطوير خطط الإدارة المخصصة بالنسبة للموضوعات المختلفة في المصايد والاستزراع البحري. هذه خطط العمل الإقليمية بتكون مبنية برضو على دراسات تقييم للوضع الراهن بالنسبة لكل موضوع، وأيضا تطوير برامج تدريبية حسب الاحتياجات التي يتم تحديدها من خلال دراسات التقييم. المكون الثالث يهتم بالتوعية والتثقيف البيئي والاتصال مع أصحاب المصلحة أو الشركاء، وهذا المكون يركز على استراتيجيات مختلفة للتواصل والاتصال مع الجمهور وأصحاب المصلحة للتوعية والتثقيف في مجالات الإدارة الرشيدة للثروة السمكية، الإدارة الرشيدة للمصايد البحرية، والإدارة الرشيدة للاستزراع السمكي. The project will support PERSGA in developing technical guides for the collection and management of fisheries data and information harmonized as appropriate to the region, developing guidelines for monitoring and evaluating IUU fishing, bycatch, spawning aggregations and sites, and fish stocks, establishing a regional mechanism to exchange information with member states on fisheries statistics, technical assistance to establish and sustain a regional platform to effectively coordinate efforts on fisheries management, policy, and legislation, protect and restore vital fish habitats, biosecurity in aquaculture, building resilience to climate change, support action plans related to the conservation of vulnerable, non-target species such as sharks, turtles, seabirds, and marine mammals. For more information about the project and activities, please visit PERSGA website www.persga.org.